sharing. Yeah, it's a good option. Yeah. The washing liquids. Do you sell yours or? We will arrive. Anyhow, you will be able also to give yours. No, пастеризатор. Да, мы расскажем, но на самом деле у нас, кстати, в отличие от того же another very little optional item that is very strange and new. You have never seen something like this. Isn't the picture you have there? That's what we call pasteurizer. That's what we call, whenever you have customer, whenever you have customers that are willing to produce food in glass containers. Okay. Рестораны сами делают мармелады, джемы, там помидоры, огурцы, солят, правильно? Tomato sauce, ratatouille, whatever you want. Supermarket, restaurant. Это хорошая опция для супермаркета, для ресторанов. We have this optional item, which is, I don't know, 50 euro, it costs 40 euro, nothing. 40-50 евро стоит всего лишь. This lets you able to use the sensor можно использовать directly inside. Термозонд, он помещается внутри одной банки, да? You have to cook or pasteurize 100 of this. И можно будет там до сотни банок, соответственно. You take one of this as a sample. Одна будет просто как образец. You apply this optional item that we have, Он помещается в банку. and the customer will be able to cook or pasteurize with the use of the multi-point core probe that read inside the temperature and let you have a very precise and safe pasteurizer or cooking cycle. Ну, соответственно, изумительный результат, и там никаких там проблем потом с тем, что это взрывается. Nobody has this. И этого тоже ни у кого нет. То есть это тоже огромное преимущество. It's a very cheap optional item. Очень дешевая опция, в качестве опции 40-50 евро. If the customer, if the chef understand this, если шеф-повар понимает, что это ему интересно, you will have, I mean, much more chance to sell a very, I mean, important unit as the company is because of simple optional items like the smoker or like the pasteurizer. Спрашиваю, что такое? Это точно такой же паровой автомат, только он плюс делает вещи еще. То есть он делает копчение и делает пастеризацию. By smoking, можно будет купить после продажи пары? Конечно, конечно, да. То есть мне предыдущие заказывают? Конечно, можно, конечно, да. These two options can be bought after the sales. So yes, why not? На Angelo Po. You look at smoking. With the smoking, you can smoke also salt and oil, for instance. Да, на самом деле очень популярно сейчас с помощью коптильни коптят соль, коптят масло. Вкус изумительный получается. Простую соль, да, простую крупноповаренную коптят. You can cook your food, your item, your I don't know, your pagliado. You have to grill something. You do shortly in the combi or on the grilling grid, and then at the end put a bit of smoked oil with a bit of smoked salt if you want, and give the flavor of smoking to something that before you. Ну да, для блюд гриль вообще изумительно подходит, когда там делают на открытом огне, а потом немножко добавляют копченого масла или копченой соли. This is something interesting against rational. I mean, whenever you sell the SEC unit, okay, the SEC unit do have principally the automatic cooking, something that we have. But what we give more, I mean, we give you inside the combi more than 100 cooking programs already done. Соответственно, если рациональ дает автоматическое приготовление, да, мы тоже абсолютно тоже есть больше 100% приготовления уже находится внутри. То есть вот сейчас Джакомо показывает, как выглядит. When we go here, there is a library of cooking programs. Хотите кофе? But you need a coffee? Хотите кофе? Или подушку? I mean, if I want to cook something, I decide what I cook, and when I go inside, I understand. Well, it happens. It happens. If you need a coffee or something, it's okay. No problem. And, no problem. Really, it's Monday. Probably yesterday we all had a party, so we take your time. No problem.
Вчера было весело, да, понятно, что сегодня понедельник, народ настроится. We do this present to all the customers. I mean, the customers are not able to cook or the customers are not experts. So what we do? Клиент не специалист, и, соответственно, у нас 100% приготовления уже заложено. We help them in two different ways, not in one single way as Rational. Rational give the automatic cooking. We too give the automatic cooking. We have automatic cooking here, and we will see later. But what we give that Rational do not give is a complete library of cooking programs already done. Да, что мы делаем, чего не делают опять же. That are у нас уже 100 рецептов, 100 процессов уже заложено. Under the eyes of the end user. The end user may see how we cook this special item and see step after step how he cooks poultry, meat, vegetables and whatever. So he can understand and also learn how to use the combi. It's not something close like the Rational, automatic cooking. You want to do просто автоматическое приготовление и все. То есть здесь уже в принципе человек может сам понимать, каким образом строятся эти процессы. You want to cook by yourself. You are not willing to use only the automatic cooking. You are a chef. You know how to cook properly a piece of meat or whatever. Well, соответственно, если вы шеф-повар, да, вы знаете, как приготовить кусок мяса. We give you the support. You are not a chef. You are not a big chef. Okay, you can use automatic cooking, but you can also learn how the combi behaves, because you see inside this part of the software how we cook the chicken, how we cook the pork, how we cook the vegetables. Можно понять, каким образом происходит процесс приготовления. То есть мы You can understand this, and you can change. Вместе с оборудованием. You can change, you can improve, you can adjust, you can customize. Да, можно поменять, можно добавить, то есть градусы, то есть под себя абсолютно можно все подстроить. Шефы это любят, они как бы любят рациональ, да, зачастую, потому что просто все там выбрал. The SEC rational is blind. А и дальше не понятно, как. It's blind. You do the automatic cooking, and then you don't know what the combi is doing, and you can't adjust nothing. Да, и в рационале вы не можете ничего как бы не вмешаться совершенно в процесс приготовления. Вот, а здесь вы, соответственно, можете сами учиться и принимать участие в процессе приготовления. You can't learn, okay? Вы можете научиться. This possibility is very interesting. И это возможность очень интересно. What we have done with this is not only this. I mean, we have done another thing which is very good for restaurants and supermarket. You have many supermarkets. I've seen them in your customers. Okay. У вас очень много супермаркетов, да, которые выставляют товары. So what we have done? Что мы сделали для них? Whenever you do your own programs, whenever you make a new program, когда вы делаете новую программу, whenever you invent a cooking cycle, когда вы влияете на процесс well, in this combi, whenever you invent something, когда вы что-то новое this new cooking you have done for your supermarket, for your restaurant, этот новый рецепт will be automatically saved in this page. Автоматически сохраняется вот в этой части. If I do a cooking program for my restaurant or for my supermarket, I don't need to go and search in all the menu and find somewhere. No. I will go directly in this page. I can put my name on this page. And whenever I go inside, in this page, which is a custom-made page, I will find my cooking programs, my cooking на вашу страницу, где все ваши рецепты записаны. So if you happen to work with the supermarket chain, okay, sometimes the supermarket chain want to have a standard. Okay? Да, зачастую бывает, что супермаркеты продаете, у них есть свой стандарт приготовления, да? Then you want to standardize your cooking cycle with this combi is very easy, because you do I don't know which is the name of an important chain of supermarket here. Auchan, I don't know. Which X5 is Retail. X5? X5 Retail Group. Okay, X5 Retail Group. Do have a chef manager, okay? Who's deciding the standard? Есть бренд-шеф, который вырабатывает стандарт.
we or you can work with this chef and arrange the main cookings. And then you can save with the name of this chain. Занимается разработкой, разрабатывает одно меню, а потом их имплементирует во все just his cooking cycle. So that the very low-level guys that work in the supermarket, соответственно, во всех магазинах, где там they arrive in the morning. Они просто приходят утром, нажимают на страничку. They arrive in the morning. They read what they have to do on the paper. They have to turn on the combi. Then they find the name of the supermarket here. They have to come inside, and here they will find just the standard cooking. Nothing more, nothing less. They go inside, fish. They will find the cooking program of this 5. They do stop. Very easy, no problem. It's very standardized. It's custom made, and you can do this custom made always. All the unit can be customized. Can customize directly from the factory, directly from Russian project, or it's also the single restaurant that can do his own programs, saved in this custom-made page. And if the chef is out because he's on holidays, he resigned, he had I don't know, an accident, traffic jam, or whatever, the first guy that passed there can go inside the menu, take the cooking, and start. That's very useful. That's what we have done for supermarket chains. These special features was mainly for supermarket chain. And then another thing that you have here directly, you can go inside the washing program. Да, и следующая вещь, как раз вот то, что мы спрашивали, здесь прям можно зайти в систему мойки. The operator at the end of the day don't need to select nothing, but at the end of the day, washing program, go inside and find all the washing program. Просто нажимает на кнопку мойка и заходит в моющую программу. The last thing that you can do, and you will be the only one, having this, you can also customize the combi, the frame, the look, okay? Because you can ask to the customer, do you want your brand on the combi? Для клиентов мы делаем такую опцию, то есть на парах тематики, соответственно, планочку, да, можно написать любое имя, здесь написано супермаркет, Angelo Po, там, X5 Retail Group, Ашан, все что угодно, то есть, в принципе, это можно кастомизировать, ну, лого клиента написать. Or maybe in the future there will be the Russian project logo. Либо русский проект. Russian project, bottom side, eaten by Angelo Po. Okay? But, I mean, you work also under the emotional point of view. I mean, not only features, technical features or plus. Это на самом деле преимущество, да, что люди, а некоторые крутые зацепляют, да, кого-то там коптильня зацепила, кого-то полностью автоматическая мойка, кого-то, что будет его лого на паре. Russian project will be the only one that can customize the combi also in the look. Мойку можем подробнее, жидкие средства гипнотизируем. Да, мы как раз очень с мойки подходим. Да, жидкие. We have designed an handle of the combi that could be opened not only with the right hand or left hand. You can use the knee, you can use the hand. I mean, was designed to be open. Соответственно, разработана для легкого открывания как правой, так и левой рукой, так и локтем. Это для шефа. If you have the hand engaged, this is for chef, of course. If you have your hand engaged, you can all open in many different ways. Да, мы же not знаем, only что народ by творческий, hand. они не поставят гастроем при себе вместе с ней, будут открывать, там, пытаться зубами, ногами. Но Okay. очень удобно, на самом деле, ручка широкая и в любую сторону поворачивается. Talking about the quality and the reliability of the combi. Here we have in the cooking cavity 1.2 millimeter of marine stainless steel, IEC 3160L.
Да. Если говорить о качестве, соответственно, высшее качество и надежные материалы, 316 остаток. That's something that you in the rational don't have. You don't have 1.2 millimeter. Да, в рационале этого нет. And you don't have. 1,2 мм. And you don't have IEC 3160. So this is good for the reliability.